Good afternoon to all of you, and at the outset, on behalf of all three of us, we convey our best wishes and our gratitude to KLF for giving us this platform, giving us this opportunity where we'll be discussing a very interesting topic. Hortus Malabaricus എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. പക്ഷേ അത് എന്താണ്, ആൻഡ് ആ ഒരു ആശയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിയൽ വെഞ്ചറിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അടുത്തൊരു ഏകദേശം ഒരു 3/4 മണിക്കൂറോളം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഓൺ. So the panel ഒരു structure that we have in mind is initially we'll talk and try to understand more about the book and ആ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു പാഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് സാം അത് എൻവിഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതും. ആൻഡ് റോഷൻ ഹാസ് ഓൾസോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഒരു വളരെ ഡീപ്പ് നോളജ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് പ്ലാന്റേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സെട്ര. സോ ഹൗ ദ റിസർച്ച് സൈഡ് ഫ്രം ദിസ് ക്യാൻ ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളൊന്ന് ഇനീഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിസ്കഷനിൽ കവർ ചെയ്യുക. സോ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു സാം. സാം, ഇപ്പോൾ more than 3 decades of experience for you in the field of entrepreneurship. You started IT side lo oru entrepreneur aayittu thodangi. You started your venture in US, then brought it into India. The venture went public, and അതിനുശേഷം ജീനോമിക്സിലേക്ക് വന്നു, and അതിനുശേഷം Hortus Malabaricus എന്നുള്ളൊരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ്. സോ if you could just take us quickly through your journey from an entrepreneur to ഒരു NGO that you have now started. എന്തായിരുന്നു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ യു ടു കം ഇൻ ടു ദിസ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ. നല്ല പ്രായമുള്ളതുകൊണ്ട് ജേണി മുഴുവൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ സമയം എടുത്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് സേ ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി ഷോർട്ട് ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മൈ ലൈഫ് ആസ് എൻ ഓൺട്രപ്രണർ ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി there for about nearly 20 years. Then, like as Vivek said, I moved from software to genomics because of the human genome sequencing in early 2000. So that's I saw as a significant opportunity, and then for the last 15 years I've been mostly building companies in genomics, both based in San Francisco and here in Kochi. So I shuttled back and forth between the two places. So the journey in genomics was the one that opened me into the world of my eyes into the world of plants. ചെടികൾ എന്താണെന്നും ചെടികളുടെ ആ ഒരു ശക്തിയും ചെടികളുടെ ആ ജീനോമിക് കോംപ്ലക്സിറ്റിയാണ് ചെടികളിലേക്ക് എന്നെ ആകർഷിച്ചത്. മിക്കവരും ചെടികളുടെ ഭംഗിയും അതും എല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് സാധാരണ ചെടികളിലേക്ക് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മരുന്ന് ശക്തിയും. ഞാൻ അതിലേക്ക് ചെന്നത് ജീനോമിക്സ് വഴിയാണ്. ജെനറ്റിക്സ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ജെനറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ ജിനോമിക്സിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പ്ലാന്റ് ജിനോമിക്സ്. വളരെ രസമാണ്, വെരി വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് പ്ലാന്റ് ജിനോമിക്സ്. അങ്ങനെ പ്ലാന്റ് ജിനോമിക്സിൽ കുറേ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി, അഗ്രി ജിനോം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഹോർട്ടസ് മലബാറിക്കസ് എന്നുള്ള ഈ ബുക്കിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഷോക്കായിപ്പോയി, കാരണം എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ കേരള ഹിസ്റ്ററിയും എനിക്ക് ഒരു അറിയാം. എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഹോർട്ടസ് മലബാറിക്കസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ബുക്കിനെ പറ്റിയിട്ട്. അതൊരു ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു 2013-14 ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബുക്കിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയെടുത്തപ്പോഴാണ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്വത്താണ്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ട്രഷർ ഓഫ് കേരള, ഹോർട്ടസ് മലബാറിക്കസ്. ലാറ്റിനിലാണ് ഹോർട്ടസ് മലബാറിക്കസ് ബുക്ക് എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ഗാർഡൻ ഓഫ് മലബാർ. ഹോർത്തസ് ലാറ്റിനിൽ ഗാർഡൻ, മലബാറിക്കസ് ഓഫ് മലബാർ. അപ്പോൾ മലബാർ അന്ന് ഇത് 1670 എഴുതിയ ബുക്കാണ്. ബുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും, കാരണം 12 ബുക്സാണ്, 12 വോള്യൂംസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹോർത്തസ് മലബാറിക്കസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ സ്റ്റോൾ ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദോസ് ഹു വാണ്ട് ടു സീ ദ ബുക്സ്, സീ എ സ്മോൾ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ഇവിടെ കാണാം ഓഫ് സം ഓഫ് ദ ഹോർത്തസ് മലബാറിക്കസ് പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പോൾ സോ എന്താണ് ഹോർട്ടസ് മലബാറിക്കസ്? അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അന്നത്തെ കൊച്ചി ഗവർണർ, ഡച്ച് ഗവർണർ, 1662 ഡച്ച് ക്യാപ്ചേഴ്സ് കൊച്ചിൻ. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഒരു 150 years ഓഫ് പോർച്ചുഗീസ് മോണോപ്പൊളി ദ ഡച്ച് ബ്രേക്സ്. ഒരു സെക്കൻഡ് കൊളോണിയലിസ്റ്റായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഡച്ച്. അപ്പോൾ ഡച്ച് ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ഓഫ് കൊച്ചി ഈസ് എ ജെന്റിൽമാൻ കോൾഡ് ഹെൻറിക് വാൻ റീഡ്. അപ്പം ഹീ ഗോട്ട് സോ ഫാസിനേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് കേരള and the medicinal properties of the plants of Kerala. So he started off this journey to create these books. So he discovered 742 plants in Kerala which are used at that time for medicinal purposes. So that he put into a book, 12 books. So there's a lot of limitations at that time because printing had just come, and so the getting pictures of all these plants were very tough. So he brought copper engravers from Holland, and using them created copper engravings of each plant, and then put them into in Latin, because at that time publishing was in Latin. So it ended up with 12 volumes of Hortus Malabaricus from volume 1 to volume 12, covering the 742 plants.
So when I saw that, I felt like, my God, this is such a fascinating thing. And I felt that though there are botanical gardens in Kerala and India, nobody has really focused on Hortus Malabaricus. So a few years before this, me finding this book, I had already started a foundation called the Genome Research Foundation, mainly for promoting genomics research and education. But once I saw this book, I felt that one of the projects of Genome Research Foundation should be to recreate a garden consisting of primarily of these 742 plants, and then make it available as a living biobank for people to not only to come and see them, but to do research on them, also as a way to for conservation and protecting these plants. Many of these plants are now very difficult to find. They're endangered, they're unavailable. So make sure that we are able to conserve and propagate them. Then lead to genomics research. I know it has been a long answer. No, I want a long answer. Okay. Initial. But yeah, so that is how this project started about 20 years back. Sorry, 10 years back. So 2015, I had some land at a place called Cherudurthi, very near Shornur. So about 3 hours from here. We had some rubber there, so cut off all the rubber trees and started this garden. So garden is going to be inaugurated on Monday by the Honorable Minister, MB Rajesh, and after that it will be open to the public. So all are welcome to visit the garden and try to learn more about plants. Sam, coming back to this now, what is the now I understand you are now going to open up the garden and you will have very limited number of people who are genuinely interested. This is not going to be like a regular park where people will stand in a queue and go around enjoying the nature. That is not the intention of this project. This is also people who are more serious about it, more into research. Now you're talking about Van Rhee's book, which is which has now left this legacy. Where would you like to see your legacy of this garden, let's say 100 years from now? Oh, well, talking about legacy, I forgot to mention the most important person to whom the legacy is owed to is Professor Manilal. Professor K.S. Manilal is the person who translated this Latin volumes. All the 12 volumes together comes to 6,000 pages. So 6,000 pages of Latin, he and a small team in Calicut here only, in Calicut University, translated this from Latin to English and Malayalam. Took them nearly 35 years to do that. So Professor Manilal had to learn Latin, then go to Holland, Netherlands, and spend time there and understand more the nuances of it, and translate every single page of that to English and then Malayalam, right? So we all owe the whole thing to Professor Manilal. Van Rhee is the hero of Hortus Malabaricus, but bringing that hero to us and making it accessible to us is Professor Manilal. So now, I don't know whether our legacy, that is, I think, I hope to live a few more years, so we will talk about the legacy later. We'll hopefully be back on the same stage to talk about it in a few years. So, but more importantly, the legacy is, like I said, to Professor Manilal and to the books and to the plants, right? So how do we bring these plants, the awareness of the importance of these plants, not only from a medicinal point of view, but as such an important part of nature and such an important part for Kerala, right? So Kerala is one of the most beautiful places in the world, but Kerala has also a lot of biodiversity. And Kerala has this so many important medicinal plants which the rest of the world don't even know about. So it becomes sort of our duty to bring that out and keep in mind not only the plants in the Hortus Malabaricus. The Western Ghats has maybe another 2,000 odd endemic plants, right, which are not available anywhere in the world. So nobody has done any studies or deep research into these. So I think our legacy will be if we are able to make a platform by which, like a living biobank, by which these plants are kept available in a continuous manner. That's why keeping too many visitors out is because these plants are very fragile, and then you can't just have it like a park. But anybody can have access. We are just saying that take a reservation, take an appointment, and then come. Absolutely. I think I'll go to Roshan. Roshan is an agripreneur. Sam's journey has been from tech to nature. Roshan's journey has been from nature to tech.
by his family-oriented businesses connected to plantations and all of that is where he started. Now he's moved into several very interesting entrepreneurship ventures about which we can talk a little later. But Roshan, to connect your discussion, now a lot of research is being done by Sam and his team. Where do you think this is going to help the agricultural space as we move forward? Very good question, Vivek. And thank you, Sam, for putting in so much of effort. Just to give you an example, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും പേപ്പറിൽ വായിക്കുന്നതാണ് കൃഷി നഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം വി റീഇൻവെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർ ഫാമിംഗ് from what we are doing today or what we had been doing in the past. It is high time we created something new, something different. ഞാനൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം ഗവൺമെൻറ് അലൗഡ് ഫാമേഴ്സ് ടു ഗ്രോ സാൻഡൽവുഡ്. സാൻഡൽവുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വളരുന്നതല്ല. ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ അത് വളരുള്ളൂ. അങ്ങനെ വളരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം. പക്ഷേ ഈ സാൻഡൽവുഡിൻ്റെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസൊക്കെ കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് അത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട്, യു കനോട്ട് ഗ്രോ സാൻഡൽവുഡ്. കാരണം സാൻഡൽവുഡ് ആക്ച്വലി ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വി ഹാവ് എ കോമൺ ഫ്രണ്ട് കോൾഡ് ശിവദാസ് മേനൻ ഹൂ ഇസ് എ അഗ്രോണോമിക് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. And he was telling us that Australian government is growing sandalwood in large numbers. Karanam, they want to use that opportunity. Australia, they are cultivating sandalwood in fact, he was a consultant for a project where they are growing sandalwood in 50,000 acres. So, just imagine, see, everything has got a potential. Probably what Sam is doing today, maybe sometime in future it will become an opportunity for the farming community in Kerala and probably rest of India to grow something that would add to something else. It could be in Ayurveda. There are many, because I very often speak to people in Ayurveda and they say there are many things which are not available in the market freely today. And they are paying a very high price. Or adulterated also. Yes, even adulterated also. Very, in fact, people like Kottakkal Ayurvedishala, they make sure that they grow everything in their own farm or they are source it from a selected few who are growing it. But otherwise, many of the other Ayurvedic those things, they are restricted to what is available in the market. Probably what Sam is doing today might end up becoming something that would contribute to Ayurveda, or it could be anything else, or just like I mentioned, it could be sandalwood, anything. But the point is, it is high time we reinvent agriculture from what it is today. We need to create a new model that would make agriculture profitable and that would attract our youngsters into agriculture. So probably I believe what Sam is doing today could lead to something like that. That's a very good point, Roshan. I wanted to bring that as a separate question because Sam already also had a startup at that point called MedGenome, which was into the medicine side, medical side of it, and he's exited now at a fairly large valuation. So, where do you see, Sam, this Hortus Malabaricus project of yours? How would you connect that to medical research in Ayurveda or otherwise? That's a big gap because if you see the medical or like a medicine or like a diagnosis or a treatment or whatever, and the plant or the plant collection. So we can only provide, like I was saying earlier, a living biobank, a place where people can take each plant and research, study on it. Now the study on it will definitely lead to finding new molecules. And that can in the future lead to medical breakthroughs and ways like that. But I think that is a little more long route, and also so many other technologies and science is developing so fast
that now earlier we are all dependent on plants or other microbes and things to find new compounds. So many of the drugs that medicines that we are all using now originally came from either plants or some microbial organisms, yeast or thing. But that world is changing. So now science has got so much powerful. So the dependence on science on the other this thing is reduced a lot. I'm not saying nothing will come, but all the early lying apples or fruits have been harvested. But that doesn't mean we shouldn't do research on this. So that's what I encourage the Kerala government to start the Kerala Genome Data Center. So we had a session on that yesterday. So the Kerala Genome Data Center envisages that. Like we sequence all the genomes of these plants and flora and fauna and put all or store all this data in a very powerful AI-driven data center. Right? So then other entrepreneurs or pharma companies or any institutions can access this data and create maybe any number of different solutions. That's a way for entrepreneurs to take advantage of that, right? It's a gap. But I would like to touch base on what Roshan said. How do we improve these plants? So that is where I think an easier lying apple than trying to look at taking medicines from there. Because most of these plants are very important. And even now used in Ayurveda or many other applications. Now, the plant didn't start making these for us, right? The plant were making these chemicals for their own requirements, whatever. So most of the time, the amount of chemicals provided, generated or produced by the plant is little. Now that is where science comes in. So now if you know the genetic code of the plant, then and figure out what are the genes that are driving the specific traits of interest, right? So let's say one or two or three genes together is producing one chemical which is very valuable in an Ayurvedic formulation. So if you are able to correlate that, now you can go and look into that gene and say like, oh, how do I improve the function of that gene? How do I make it produce more of that, right? So that is the first set. I think in the next few years we will see improved productivity of plants, not only for medicine but also for food, and many other applications. Second thing will be the plant is actually very smart, evolved over like many hundreds of millions of years. So the plant the cells of the plant as a factory is also a very powerful mechanism for producing stuff. So instead of thinking of a manufacturing plant like the typical factories that we see, we can consider the plant itself as a factory. Right? How do you make the plants make something it is not making now? So that is why rice came up with vitamin A. So right, that's called the golden rice. People worked on rice a lot even 10-15 years back because rice is used by a large number of the people in the world. Secondly, fortunately, the genome of the rice is small. Okay, it's a simple genome. So making a change to the genome and experimenting with that for rice is faster than, let us say, you try many other plants. Typically the plant genomes are much complex and bigger than even a human genome. So making a change to that and trying to get it to work the way you want is very complex. Another advantage rice had is that rice life cycle is short. We know typically 120 days, 130 days, rice you get the product out. So if you make a change, experimenting on it and trying to get the data is faster. Now let us say you take a rubber tree. Rubber is very common, right, in Kerala and many other places. But a rubber tree try to prove that a genetic change that you made will improve yield by, let's say 25% or 30% will take 20 years, right? Because it will take about 8 or 9 years or 7-8 years for the rubber to start giving you milk. Then you need to compare the production of the milk over a few years. So it will become very, very difficult to conduct a trial and whatever to get that. So comparatively rice is easy. So but even the rubber it can be done. So practically any genome we can take and improve it. So this will happen to humans too. But human genomes, there are a lot more ethics issues and all that. Hopefully for the plant, nobody is going to come and sue you, right? You made a change, something happened and so the plant is died or whatever, right? So plant, India would have made a much more bigger progress in the last 10-15 years. Unfortunately, the governments didn't understand this fully. And there's a large lobby, now the lobby is weak, across the world against genetic modification. So they could really force
the government and many governments, not only India, European governments also, not to do genetic modification. So we lost out. Only now the new government has cleverly allowed genetic modification without creating any big noise about it. So 2 years back, the government has changed many of the rules in India so that we can do genetic modification and get this down quickly. So that is where I think now in the next few years, we will see, coming back to you, Roshan, that significant improvements in plants will come up. No, we have seen that in rubber. Rubber, after genetic modification, the yield has gone up in rubber trees. Yeah, genetically modified rubber trees. In fact, the first thing genetically modified was BT cotton. Yep. Because there was a time when cotton was the only thing you could depend on for your. Not only that, it was not a food, right? So there was not that many restrictions of making modifications. Rubber also, that way approvals are easy. But 10 years back itself, India government has solved the brinjal. They made it a much better brinjal. But it was not released in India. So it was released in Bangladesh. So yeah, but anyway, coming back, yeah, BT cotton was the first. I think we have a fairly good audience here and we have the time. So I'm not going to push the questions to the end. In between, I'll open up questions a couple of times during the session so that any questions which require long answers can also be taken by Sam or Roshan. Let me recognize the presence of former ambassador to Holland, Venu Rajamani sir, who's present here. We heard Sam talk about the Dutch Kerala connection for the book. So would you have something to ask Sam or share your thoughts? I'd like to congratulate Sam for his initiative and say that he's doing wonderful work. I would urge everyone here in the audience to go and visit the garden and to learn more about Hortus Malabaricus. I have a question rather than, I have a comment rather than a question, which is, I think in your presentation, perhaps you did not mention Nitti Achudan, who is a very important figure in the Hortus Malabaricus. Nitti Achudan was a Vaidya from the Irava community in Kerala. And what is special about Hortus Malabaricus is also that the book gives credit to Nitti Achudan. It is his knowledge which was compiled by on the orders of the Dutch governor. And there is a certificate in Malayalam in the book written and signed by Nitti Achudan saying, I have gone through the contents of this book and it is absolutely correct. Hortus Malabaricus is also important because it is the first publication in the world in which Malayalam appears in print. So the names of, like there is Nitti Achudan certificate and the names of every plant is recorded in Arabic, in Latin, in Konkani. Some people believe it's Konkani, but it's a Devanagari script, but also in Malayalam. So Malayalam appears in several places across the book. So truly it's an extraordinary treatise, and I just walked to your experience center, which is also very good. So once again, I'll encourage everybody here in the audience to go see the experience center. So in terms of a question, really it is if not the commercial benefits, how can even Ayurveda institutions benefit more from your garden or from greater knowledge about Hortus Malabaricus? I had the Ayush Minister of India visit me in the Netherlands. I showed him the Hortus Malabaricus. Him and all his officials had no idea of this entire compilation which exists. Also in Kerala, the Ayurveda colleges, the Ayurveda teachers are not using it adequately enough. They all rely on ancient Sanskrit texts, but this is a more modern 17th century document where systematically information is available. How can they use this information better? Thanks, Rajamani. The first step of what we have done, I honestly, I don't think will help the Ayurveda industry that much, very frankly. Mainly because people like Botanical have done a lot of good work. And it's just that it's not done in the way, the context like I am doing, like making it like more like a common resource for people. Botanical Ayurvedashala itself has a very good medicinal plant garden, which has over 1,000 plants, medicinal plants which are used. They have a number of publications also, which are very good. So at the prima facie, at the basic level of what we have done, we are only still playing catch up.
We are not reached a stage where we can add a significant value to them. Now, but our objective is to create the playing field and make it accessible to others now who can come in and think of how to create value, right? They have a playing field and they have the ബാറ്റും ബോളും കിട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അത് ഒരു നല്ല ഫീൽഡും വേണ്ടേ. ആ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ ടൂൾസ് നമ്മളുണ്ടാക്കി. ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് will need to collaborate and work with to take advantage of this, and there is a lot of potential in the future. Roshan പറഞ്ഞ പോലെ Ayurveda companies struggle to get the correct raw materials. So the plans the plans that we have, we are more than happy to share. So that's what our policy is. That is where also we differ from Kottakkal and all. They are commercial organizations, so they are very careful in protecting their IP and things like that. We are a non-profit trust, so we are more than happy to share every plan that we have to as many people as possible. So our thing is conservation, then propagation. So very happy to propagate. Then the third part is research. So we encourage research. We will also start doing some research on our own, but plant research is very complicated, takes a lot of time. So that's why I'm saying it will take some years for this to really benefit Ayurveda and fields like that, insignificantly. But in simple terms, we can help in the sense that by adding projects like DNA barcoding, right? So because when Ayurvedic companies procure raw material from many different sources, they are unable to quickly verify whether the material is right or adulterated. So you check, if you create a DNA barcode, then you can quickly take a small sample, check it and see at a very low cost if the supply consignment that has come to you is of the right material. So those type of things can be done fast. Sir, this is a hypothetical question to Sam sir. Yeah, pari. Sir, if I am growing a paddy field and somebody near me clandestinely rearing up a genetically modified rice variety, is there a chance of contamination of seeds, or is there a chance of DNA modification? Oh, absolutely. It will easily transfer, and so that is why it's pretty risky. You have to really make sure that the whatever who is planting has been approved and it has gone through all the testing. Sir, is the government of India approved genetically modified rice? Yeah, government will approve now. Okay, sir. Okay. But there's a lot of it will take 2 or 3 or 4 years. The process is very long and strict. Okay, sir. Even to start modifying in the lab, you have to apply and get an approval. Okay, sir. Sir, the old saying goes that there is a pill for every ill. Is it true to Hortus Malabaricus? There is a Pill to every ill. Every ill. There is a pill for pill every to ill. every ill. Is it applicable to Hortus Malabaricus? I don't think so. Hortus Malabaricus, like I said, the plants were not very bothered to make things for us. So there is no, like, unlike a pharma company who will try to maybe trick you into saying there is a pill for every ill, right? So there will never be a pill for every ill. So that itself is like impossible. And plants obviously absolutely don't care for our illness. I think, Venuji, you have a question. A follow-up question, in fact, to Roshan, and picking up from what you had said earlier. My understanding is that exports of Ayurveda products are growing and doing well because of the growing Indian community, growing Malayali community across the world. But the raw material for most of this manufacturing within Kerala comes from North India. We don't have adequate quantities in which we grow. So one of the common problems of agriculture in Kerala is lack of land. Sam has cleared rubber to create this garden. Plantation policy and government restrictions is a major issue. I would love to have your comments on how can medicinal plants, the production be increased in a large way within the state. Now with Sam, with the kind of contacts he has in government, he'll not get into a problem. But for a normal person, if he converts a 20-acre plantation into non-plantation category, he'll get into problem. So, see, that is the first thing that we need to amend. And probably what Sam can look at going forward is, there are, like, as you said, there are many Ayurvedic
manufacturers who find it difficult to source raw material. And probably what Sam can do is he can help small farmers. So today, generally Kerala, the land holding, average land holding has come down a lot. So instead of a person going into multiple category of farming, he can start manufacturing with the help of Sam and with a committed buyer who is ready to take whatever is being produced if it meets the quality. And this can be taken as a project to handhold small farmers to get into manufacturing these kind of products, which would be high value, and it could probably attract the younger generation in the farming community to get back into farming. So probably it can be worked out, and I think it is, you should consider such a possibility. Now whatever is there in shortage for the Ayurvedic community, identify that and attract youngsters into that from the farming community and grow it. Yeah, I don't have much more to add to that, and I don't have much contacts with the government. So, my garden was only a part of it was rubber, and it was not a plantation category. So we have not broken any law by converting a plantation into a garden. And it is not a single-owned thing too. So I have just put in a will that all this goes into the trust from a different family members. So, but in the future, we would like to add more land to that. So, we should be talking to the government, maybe all of us, in different aspects. Some special permissions for non-profit trusts like this for gardens, and also for important plants that are important to Ayurveda and things like that. Maybe some other benefit opportunities to grow them. I would like ganja to be grown. Yeah, in San Francisco it has been legal. So, but I can't bring it here. It's illegal. But there we are able to get it in good, nicely packed. Now, Hortus Malabaricus book has nothing on weed. Yeah, it is there. It is there. No, so how is it that you have managed? No, we haven't planned. You kept the weed out of it. Yeah, we kept the weed out of it. we just put a symbolic board. The lady there has a question. By the way, sir, about the Itti Achudan, yeah, very important figure. But we are so short of time, right? But if you look at, we have been working on creating a comic book called Hortus Malabaricus, the story of a book. So that is like a 112 pages comic book. This is just a sample. I just, sponsored this. Manu is there, runs a company called Pava. So they are the ones who are actually making it into a comic book. Should be ready by in a couple of months. So there we explain more about all the people involved, because we are very proud of Itti Achudan, but it's not just Itti Achudan alone. There are many other clinicians. The Bhatt, there are three, the Appu Bhatt, Ranga Bhatt, and Vinayaka Pandit, but they were Konkani physicians, and they also played a key role. Then there was many others also, a team. But still, Itti Achudan is the leader. And in a way, that is also very symbolic and important from a Kerala cultural point of view, because we have been trained to think that old Kerala had very much caste hierarchy and things like that. But if you look at it, the project was initially started by using these three Brahmin experts when Van Rhee started the project. But he was a little bit unhappy because they were great, but they were not really practitioners. They were more theoretical. So he was then searching around and found through the king, Kerala Varma, he found Itti Achudan. So Itti Achudan actually comes into the project a little late. But because of his knowledge, he took the leadership of the project. So imagine, 3 Brahmin physicians and some other Nair physicians are working under an Innova physician. So without any problem in 1670, right? And everybody acknowledging knowledge in Kerala. So it was not caste or age that mattered. Itti Achudan was relatively young too. So what I'm told is that he was not married, he was like, only in his early 30s. So a young man of a lower caste supposedly was given complete control of the project, and his contributions have been immense into that. Great. Yes, ma'am. Please correct me if I'm wrong. This kind of genetic modification. Can you please hold the mic a little closer? I said correct me if I'm wrong. What I understand is that genetic modification can also lead to extinction of the original variety of a plant, can't it? No. I mean, if it is given, like if they are all growing in competition,
in an outside field? No, see, Yes. Obviously the my understanding today, you get tomatoes in the market, but you don't get that original tomato. And I've gone to several tribal villages also, try to collect that original tomato. It's not around. No, madam. So but if you modify medicinal plants like this, should you also take care to see that the original variety is preserved? Absolutely. The modification of this is not meant to replace the original plant. In fact, most of the time the modification is done to get forgotten genes from old varieties. Right? What happens is that we have not, the genetic modification per se is not a new thing. For 10,000 years, humans have been doing it in a breeding mechanism. Right? So that is why we lost all the wild varieties. It's not because of genetic modification. Because how can you convince a farmer to grow a rice which is maybe 50% productivity of another rice or not as good? Because wild things, many things may not taste that well. Right? So we don't want, meaning the people don't want. Commercially, people want white rice, or we want, well cooked rice. So they are very, 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 very clear about what food you eat. So that is makes farmers focus on some specific varieties. So See, commercial profit has to be there. We have to grow things in large quantities for a large population. But that aside, when it comes to medicine, I think the original varieties we have to try and preserve till, and since you're doing genome coding, yeah, the original fully has agree. to be preserved In fact, in a lab or a botanical garden. In fact, the primary purpose of the botanical garden, ours and other botanical gardens, are to save the original varieties. Unfortunately, many of them we can't even find them. Right? I have a team of 4 or 5 people working for the last 10 years searching for many of these plants. They are not there. You can't find them. 20 years back when Professor Manilal and team worked, they were actually able to find most of the plants. So the Professor Manilal's work was not just in translating. He and a team went all over Kerala and identified each plant. Only 1 or 2 they were not able to get. And they not only just saying we identified it, they collected the sample and they stored it in a herbarium in the Calicut University. So you can go to the Calicut University and actually see stored leaves or fruits of all the plants. Right? But look at the change between that and 25 years later now. So there are other practices that we are doing, our so-called development, that is killing all this. So you can't find many of the plants mentioned in the book, in the Hortus Malabaricus, that it is grown in this place. If you go there, it's not there. In fact, we were able to get many plants actually from Karnataka and Tamil Nadu. Plants that were supposed to be from Kerala. So that's I understand what you're saying, but that has been caused by different reasons, not by genetic modification. But we have to be careful what genetic modification can also do in the future. Because if, let us say, somebody creates a version which has 10 times productivity, then people might neglect all the other varieties and focus only on the good one, or what they think is the good one. I think we'll take one more question and then come back to the panel. Oh, yeah. Okay, 2 questions. Hello. Yeah, please. Yeah. Sir, namaskaram. മലയാളിയെ പറയാനറിഞ്ഞു. ചോദിച്ചോളൂ സാർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനൊരു ആർട്ട് ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് തീരെ കാണാത്ത ഒരാളുടെ ഞാൻ കാണുന്നു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു, ഒരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരോ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യെസ് അങ്ങനെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുന്നു. അപ്പം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അയാളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ, ഇന്നലെ ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടി ആ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്ത് കണ്ട ഒരു ഇമേജ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇമേജ്, വാട്ട് ഈസ് ദ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ദാറ്റ് ഈസ് വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം വ്യക്തിപരമായി. അപ്പോൾ ഈ വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കോമിക് ബുക്കിനെ പറ്റി സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതൊരു കോമിക് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ പുതിയ മക്കൾക്ക് ആ കോമിക്കിലൂടെ സാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ് എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. വളരെ എസെൻഷ്യൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാം, നമ്മളെ ബുർജ് ദുബായിൽ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും? ആ ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും. ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ സാമ്പത്തിക സംഭവമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വലിയൊരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഇമേജ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ചെറിയ പുൽക്കൊടി അവിടെ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമാവുന്നില്ല? അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ സാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ
ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ മാത്രം കേട്ട ഹോർത്തുസ് മലബാറിക്കസിനെ ഈ ജനപ്രിയമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ സ്നേഹാഭിനന്ദനങ്ങൾ, അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ശ്രമം. സാറിനെ പോലെ ഞാനൊരു ആർട്ട് ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജിനെ പുതിയ ജനറേഷനിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ. ഇപ്പം എൻ്റെ മകൻ ആർക്കിടെക്റ്റ് ഡൽഹി SPA കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം അവൻ വിജയവാഡയിൽ PG ചെയ്യുന്നു. അവൻ ഇപ്പോഴും സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന സിനിമയല്ല അവൻ കാണുന്നത്. അവൻ ഈ ആനിമേഷൻ ഫിലിമിനോടാണ് കൂടുതൽ പ്രിയം. അതിൽ ഈ ലയൺ കിങ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെ ഐസേജ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെ കുങ്ഫു പാണ്ട. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് വിഷ്വൽസിന് സാറൊരു പരിഗണന കൊടുക്കുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിഷ്വൽ കോമിക്സിൻ്റെ പിക്ചർ ഞാൻ നോക്കി. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആനിമേഷൻ ഫിലിമിന് നല്ല സാധ്യതകളെ ഈ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് അല്ല, നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി വൈഭവങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന മനോഹരമായ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിലിംസ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോട്ടെ. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായിട്ടും മനു, ഞാൻ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി. മനു ആൻഡ് ദീപക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അവർ ഇതിനകത്തെ ഓരോ ഫ്രെയിമും വരച്ചേക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ബോർഡായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു സിനിമ ഇറക്കിയാൽ എനിക്ക് നല്ല റോള് തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ സിനിമ ആക്കാൻ സമ്മതിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓൺ ദ പ്ലാൻ? എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആയുർവേദത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയും ഇന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ ഇത്ര തവണ ആവർത്തനം വേണം, ചില തരത്തിലുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇതിൽ വേണം അത് പറിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ്. നമ്മൾ എത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം, സോയിൽ ഇറോഷൻ ആൻഡ് സോ മെനി തിങ്സ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആസ് എ ഹോൾ, വിൽ ഇറ്റ് ബി എവർ പോസിബിൾ ടു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് were there in that time and be able to give the kind of quality that it is? Not only Ayurvedic products, any product for that matter, അതിലും ഒരു മാറ്റം സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പോൾ മെനി ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ആർ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വിൽ റിയലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ എൻവയൺമെൻറ്റ്. നമ്മൾ കാണുന്ന എൻവയൺമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കാണാത്ത മൈക്രോബിയൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഓരോ ഇലയിലും ഉണ്ട്, മണ്ണിലുണ്ട്. ഈ മൈക്രോബ്സ് ആണ് വിച്ച് ഡു എ ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വർക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നല്ല എരിവുള്ള ഒരു മുളകിൻ്റെ ചെടി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ വെച്ചാൽ മുളക് കിട്ടും, പക്ഷേ മുളകിന് അത്ര എരിവുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് തർക്കമില്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റനാണ്. അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങും അതുപോലെ പൊല്യൂഷനും കണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പ്ലാന്റ് ടഫാണ്. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് നമ്മളെക്കാട്ടിലും കൊല്ലങ്ങൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്ന്, പിന്നെ പ്ലാന്റിന് വേറെ കുറേ പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. പ്ലാന്റിന് ഓടിപ്പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ആരെങ്കിലും പിടിക്കാൻ വന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശു വന്ന് അതിൻ്റെ തല കടിച്ചാൽ പ്ലാന്റിന് ഒരു ആനിമലിനെ പോലെ റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എവല്യൂഷണറി പ്ലാന്റിന് നല്ല ഫൈറ്റിംഗ് പവർ ഉണ്ട് ത്രൂ കെമിക്കൽ. അപ്പോൾ അവൻ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കും, അവൻ അപ്പുറത്തെ പ്ലാന്റ്സിനെ അറിയിക്കും, അവൻ വേറെ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവന് വേണ്ട മൈക്രോബ്സിനെ അവൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അവൻ വളരെ ഒരു പവർഫുൾ സാധനമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുവിധം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എൻവയൺമെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ തന്നെ പ്ലാന്റ് അവൻ്റെ പണി തിരിച്ച് ചെയ്തോളൂ. താങ്ക് യു. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ റൈസ് ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് പുതിയ ക്ലോൺസ് എല്ലാം കുറേ കൂടെ കുറവ് വാട്ടർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. റൈസ് ഇസ് ഹൈലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ വാട്ടർ. കണ്ടമാനം വെള്ളം വേണ്ട. ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് വാസ് ടു യൂസ് ലെസർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ റൈസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സാം പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ട്രയൽ ആൻഡ് എററിൽ കൂടെ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാം ഇപ്പോൾ റബ്ബറിൽ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിന് കുറേ കൂടെ ടോളറൻസ് ഉള്ള നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക ഇഷ്യൂസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് പുതിയ ബ്രീഡ്സ് പുതിയ ക്ലോൺസ് വന്നതാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് എക്സസൈസാണ്. ലാസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കം ബാക്ക് ടു ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പാനൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ ബോഡിയാണ്. ഞങ്ങൾ 3 പേരും വി ആർ ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ്, ചാർട്ടർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് സോ അതിലൊരുപാട് ഇവൻറ്റ്സും ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട്. വി ഇൻവൈറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു. കാലിക്കറ്റിലും വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. റോഷൻ, ആനന്ദമണിയൊക്കെ ദേ ആർ ഓൾ വെരി വെരി ആക്റ്റീവ് ഇൻ ദാറ്റ്. സോ സ്കൂൾ ലെവലിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോൾ ദി ടൈ യങ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവിടുത്തെ നടക്കാവ് സ്കൂളിലുള്ള ടീമാണ് US നടന്നിട്ടുള്ള ഫൈനൽസ് ജയിച്ചത് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് അഗോ.
അങ്ങനെ അതൊരു വെർട്ടിക്കലാണ്. വി ഓൾസോ ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് കേരള ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് wherein the charter members come together and they are investing in several young startups and other SME and MSME businesses. That is another vertical. Capital Cafe എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ which Roshan has been heading, where young entrepreneurs come. Almost 300 teams participated last time and finals എല്ലാം നടത്തിയത്. ടൈക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ there is a large platform conference where the awards were given, and TI also has ഒരുപാട് വെർട്ടിക്കൽസും ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണ്. സോ ടു കണക്ട് ദാറ്റ്, നമ്മുടെ തീമിൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. വി ആർ ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ. സോ ഫസ്റ്റ് വി സ്പോക്ക് അബൌട്ട് സാംസ് upcoming book, which is a comic book, very very beautifully illustrated. So I'm sure once it's out, probably adutha KLF we can have a discussion on that. But adinu mumbu Sam has also written another book for the Indian entrepreneur called the 12 Commandments, Sam's 12 Commandments for the Indian entrepreneur. And it's a very very interesting book. Ayil oru chapteril Sam, you have spoken about ellarum parayum njan ende passion follow cheyidu, ende passion follow cheyidu. You have written a chapter where you say the passion ഒരു സൈഡ്, പക്ഷേ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു എ ബിസിനസ്, അതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ബിസിനസ് സക്സസ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത്. സോ പാഷനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ സക്സസ് ഇൻ ബിസിനസ് ആണെന്നുള്ളത്. ഡു യു സ്റ്റിൽ ബിലീവ് ദാറ്റ്? 2 കൊല്ലം ബുക്ക് എഴുതിയിട്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് നൗ ഹാവ് യു ചേഞ്ച്ഡ് യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്? അതില്ല, ഞാൻ 2 ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മെയിൻലി ടാർഗറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിനെ വളരെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി. who the book is targeted for. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ അതിന് മുന്നേ ഒരു 30 കൊല്ലമായിട്ട് ഐ ബീൻ ഓൺടർപ്രണർ ആൻഡ് ഐ ബീൻ ട്രാവലിംഗ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. ഐ എം ബേസ്ഡ് ഇൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ സീൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ് സോ മെനി ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ കുഡ് സീ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് മീ ഹു ഹാവ് ഡൺ മെനി മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ ബിസിനസ്. അത് ഞാൻ യുണീക്ക് അല്ല. ടിപ്പിക്കലി മെനി ഓഫ് ദ മിസ്റ്റേക്സ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ് ബൈ മോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്. അതെനിക്കൊരു വളരെ കൗതുകം തോന്നി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ US ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനിലോ UK-ലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ചൈനയിലോ ഇതിലൊന്നും കാണാത്ത ഓൺടർപ്രണേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കുറച്ച് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയത്. സാംസ് 12 കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു തമാശയായിട്ടാണ് കേട്ടോ. പള്ളിക്കാരൊന്നും ബളം ഉണ്ടാക്കരുത്. അപ്പം 12 കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദി ഇന്ത്യൻ ഓൺടർപ്രണർ എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ഒരു 9 ആദ്യത്തെ 9 കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു 9 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. എനിക്കിത് പറ്റിയ തെറ്റുകൾ, ആ തെറ്റുകൾ ഞാൻ വേറെ പലരും ചെയ്യുന്ന കണ്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, അല്ലെ അത് എങ്ങനെ യു കൻ ഓവർകം ദാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് 3 കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു ലേണിംഗ് ആണ്. ഇനി വാട്ട് യു ഡു ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോണ്ട് ഫോളോ യുവർ പാഷൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആദ്യത്തെ 2 മറന്നുപോയി ഞാൻ. എന്നാലും ഏർലി കമാൻഡ്മെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഏകദേശം ഞാൻ ഈ കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു ഓൺടർപ്രണറിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ്. ആദ്യം ഒരു ഐഡിയ വരുന്നു, പിന്നെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓൺടർപ്രണർ, ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓൺടർപ്രണറാണ്. അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ വലിയ പൈസയുള്ള വീട്ടിലെ റിലയൻസിൽ നിന്ന് ഒന്നും വരുന്നവരല്ല. സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാഷൻ തോന്നിയിട്ടോ ഈ ചെടി നശിക്കാൻ പോകുന്നു, അത് കാരണം ആ ചെടിയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓൺടർപ്രണർ പറയണത്. സോ ഡോണ്ട് ഫോളോ യുവർ പാഷൻ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയുമോ ഏതാ പാഷൻ എന്ന് പോകുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പക്ഷേ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതെ അതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഹോർത്തസ് മലബാറിക്കസ് ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു എക്സിറ്റും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ യു കാൺ ജസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ്ലി ഫോളോ യുവർ പാഷൻ. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹൗ ഗുഡ് ദ ഐഡിയ ഈസ്, ഹൗ വിൽ യു മാനേജ് യുവർ റിസ്ക്. വെറുതെ പോയിട്ടൊരു കമ്പനി തുടങ്ങാതെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ടൈയും തമ്മിൽ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ടൈ ലൈക്ക് പ്രൊമോട്ട്സ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്, ലൈക്ക് ഓൺടർപ്രണർ ഇൻ എവറി ഹോം. ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും വഴക്കിടും. ഞാൻ ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ഇൻ എവറി ഹോം വേണ്ട പ്ലീസ്. നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അത് നമ്മളൊക്കെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലീസ് നിന്ന് വരുന്നവർ, നമ്മൾക്ക് ബിസിനസ് ഇസ് എ വെരി വെരി ടഫ് തിങ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ബോൺ വിത്ത് എ സിൽവർ സ്പൂൺ, think very very carefully before you start on your own company, right? Very very carefully and watch out many of the pitfalls. ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റും ടൈം ഒന്നും കാണൂല once your business goes wrong. ഒരു സംശയമില്ല, you are on your own. പിന്നെ ഈ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഒരു കമ്പനി that has not done well and you want to exit, just try it.
ഒരു 3 to 5 years എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ശരിയാണോ? ഇസ് എൻ ഓഡിറ്റർ, വെരി വെൽ നോൺ, ഫേമസ് ഓഡിറ്റർ ഇൻ കേരള, വർമ്മ ആൻഡ് വർമ്മ. സോ യു നോ, ഒരു കമ്പനി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെയിൽ ടാക്സിന് ഇത് വരുന്നത്, ക്വറി വരുന്നത് 3 years കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അതിനകത്ത് അവർ എന്തെങ്കിലും കണ്ണി കണ്ടതെല്ലാം എഴുതി കാണും, കമ്പനി അടച്ചെങ്കിലും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അനദർ 3 years എടുക്കും ഇവരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ. സോ ഹൗ വിൽ ദൻ ഓൺട്രപ്രണർ ക്ലോസ് ദിസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് അനദർ കമ്പനി ഓർ ഡു അനദർ തിങ് വിച്ച് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ ദ US ആൻഡ് മെനി അതർ പ്ലേസസ്. ഇവിടെ ദ സ്റ്റിഗ്മ ഈസ് ലൈക്ക് very sad if your company has to close down. But TAI is doing a fantastic job in promoting entrepreneurship. And I am also very proud to be a TAI member. But I think India has already reached a stage that there are enough entrepreneurs. Our focus should be how can you help them? How can we help the existing entrepreneurs? And you know, not to get more entrepreneurs into it. Numbers alla qualitative and they need support. Roshan? So how do we create an ecosystem that by they can get them funding, give them access to foreign markets, right? So yeah, അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ. No, തീർച്ചയായിട്ടും we fully agree with you, Sam. And I think Roshan, that is how the whole competition started, അല്ലേ? സാമിൻ്റെ ഈ ഒരു ആശയം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു, rather than trying to spread thin, let us focus on the people who are existing and help them scale up എന്നുള്ളതായിരുന്നു. Correct. ഞങ്ങൾ we in TAI collectively carry a dream. And the dream is to have an entrepreneur in every home in Kerala. അതാണ് ആദ്യം സാവ്. ഇത് ജോണി പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ? അതിന് we do multiple things. Probably to a great extent what is forcing us to do that is നമ്മളെ കുറച്ച് പാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തിങ്കിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ബൂർഷ്വ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ബ്രാൻഡിങ് കേരളത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് someone has to correct it. Somewhere a correction has to happen. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ for എന്താ പറയുക, time to come we'll always call an entrepreneur a bourgeois, and somewhere someone had to correct it, do something to rectify that. And ഞാൻ in fact recently I had written an article on countries which have succeeded. നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് മലയാളികൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന കൺട്രീസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ one common thing is they are all capitalist countries, and either capitalist democratic or capitalist autocratic. So the point is, communism, socialism ആയിട്ട് no country can progress economically എന്നുള്ളത് it is a fact of life. And അല്ലെങ്കിൽ we'll have to continue exporting manpower to other parts of the world, which cannot happen throughout, and there is a time limit for that within which we need to create jobs for our own people, and that is where entrepreneurs come in. Any economy, if it has to grow, there are two things required. Tax collection has to improve, jobs have to be there for the people there. So other random, if that is to happen, we need more entrepreneurs. And if you just to give you one more example, thanks to DC Ravi, our good friend, who has made Calicut the city of literature. It is actually a private man's dream or work. And what Sam is doing today, probably a few years from now, with his genetic, the thing, the charitable trust that he has created, that would also contribute to something bigger in the days to come, even though it is today small. But same way, private entrepreneurs are the ones who will initiate change in the days to come. You cannot expect what Elon Musk has done as something which NASA couldn't do. So it is always private enterprises, and not that even though we say an entrepreneur in every house, there are definitely going to be more DC Ravis, more Sams, more Elon Musk being created. I in think the more way about breaking that stigma or the mold. But then young entrepreneurs say, ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം നടക്കില്ല, ഇപ്പം നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർ ആണോ ഡോക്ടർ. സോ ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ആംഗിൾ എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് അതർവൈസ് ഐ വുഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു സാംസ് വ്യൂ. എല്ലാ വീടും ഓണ്ടർപ്രണർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ വുഡ് ദാറ്റ് ബി എന്നുള്ളത് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Anyway, that's on a lighter note. I think we'll take one last question. We have just 2 minutes and all the sessions are running on time, so we can't be the ones breaking that. So one last question and we'll close. Thank you, sir, for bringing up such a beautiful idea materialized.
നമ്മുടെ ജനത ഭയങ്കര പ്ലാൻ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈയിടെയായിട്ട് വലിയൊരു മാറ്റം അതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ത്രൂഔട്ട് കാണുന്നൊരു വലിയ ബിൽ ബോർഡ് ഫ്രം ദ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ്, ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഫ്രം ദ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഓഫ് ബയോഫിലിക് അർബൻ ഗാർഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എഡ്വേർഡ് വിൽസൻ്റെ ബയോഫിലിയ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നുള്ള ഒരു തിയറി, നമ്മുടെ മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിൻ്റെ ഒക്കെ മെൻറ്ററായിരുന്ന വിൽസൻ്റെ ഒരു തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ പ്ലാന്റ്സുകളെ പറ്റി ഒരുപാട് പഠനങ്ങളും ആളുകൾ അതിനെപ്പറ്റി ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇത്തരം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷമുണ്ട്. ബട്ട് വൺ ഓഫ് മൈ കൺസേൺ ഈസ് ദാറ്റ് you have chosen plants. You have a question because we are really running out of time. Okay. He's coming to that. He's coming to the question. കേരളത്തിലെ പ്ലാന്റ്സുകളെ പറ്റി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണത്. അപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ്സ് വി ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദോസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് പുട്ട് ഓൾ ദോസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ് ആൻഡ് മേഡ് എ ഷോ ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ ഹൗ ഡു യു മേക്ക് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്? ബിക്കോസ് വി ഹാവ് മെനി അതർ പ്രോജക്ട്സ് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കോൺവാൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഏഡൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ പല ബയോംസിലും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും അവർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ആ ബയോംസ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പോലെ. അതുപോലെ ഇൻക്ലൂസീവായിട്ട് ആർ യു പ്ലാനിങ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദീസ് പ്രോജക്റ്റ് അതർ ദാൻ ഹാവിങ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ്സ് എൻഡമിക് ടു അവർ കേരള? ഇല്ല സുഹൃത്തെ, നമ്മൾക്ക് ആ ഉദ്ദേശമേ ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിലെ എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ മാത്രം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ഗാർഡനായത്. നമുക്ക് ഷോ കാണിക്കാനോ വേറെ കണ്ടമാനം ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാനോ വലിയ ക്യൂ ബോട്ടണിക്കൽ ഗാർഡൻ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ബോട്ടണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒരു താല്പര്യമില്ല. ഇത് ശരിക്കും ബോട്ടണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് കുറച്ച് അധിക പറ്റാണ്. ഇത് ഒരു ചെറിയ സംരംഭം. ഹോർട്ടസ് മലബാറിക്കസ് കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ ട്രഷർ. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ പലതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ആ പ്ലാന്റ്സ് പലതും കേരളത്തിൽ തന്നെ നശിച്ചു പോയതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ കൺസർവ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ ഫാൻസി ഗ്രീൻ ഹൗസസും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗോൾ. Right, sir. I think we have totally run out of time. So thank you very much, Sam, Roshan, and to KLF, Rhee and team for giving us this opportunity. And wonderful audience. Thank you so much.